Ela precisava de dinheiro para pagar enorme dívida do hospital e salvar o próprio pai. Mas recebeu uma proposta inacreditável. Casar-se bilionário recluso casamento de contrato. Ela pensou que estava apenas vendendo ano de própria vida. Descobriu o segredo que aquele homem escondia havia 4 anos. Camila assinou o contrato porque não tinha outra escolha. Troca, a dívida do pai seria quitada, mas ela teria que viver ao lado de Heitor Drummond Cavalcanti, herdeiro de uma fortuna bilionária e homem que vivia isolado atrás de portas fechadas. No caminho, Heitor era frio e distante. Mas Camila começou a perceber coisas estranhas, suas mãos tremendo, crises de pânico escondidas e o medo quando as câmeras apareciam. Então, quando alguém da própria família revelou segredo sombrio sobre o passado dele, Camila precisou tomar uma decisão: ir embora ou ficar para descobrir a verdade. O envelope estava sobre a mesa de cozinha havia 3 dias. Camila Fonseca passava por ele toda manhã sem abrir, como se ignorar o papel branco pudesse fazer a dívida desaparecer junto. R$142.000. Esse era o número que o hospital havia estampado no extrato enviado ao endereço do apartamento que ela e o pai dividiam no Ipiranga, número que não cabia no salário dela como intérprete freelancer nos planos que ela havia feito para aquele ano. Esse o pai tinha 60 anos e coração que insistia em falar no pior momento possível. O procedimento havia salvado a vida dele. A conta havia destruído a dela. Foi numa quarta-feira que o telefone tocou com número desconhecido. E a voz do outro lado era de homem que se identificou como Dr. Marcelo Vasconcelos, advogado senior do escritório Vasconcelos e Associados, representando os interesses do Sr. Heitor Drummond Cavalcanti. O nome não significa nada para Camila nos primeiros segundos. Então ela lembrou a foto nos jornais de 4 anos atrás. O rosto de homem sendo cercado por câmeras na frente de tribunal em São Paulo. As manchetes que ela havia lido sem prestar muita atenção, porque sua própria vida estava desmoronando por outros motivos naquela época. Bilionário. Escândalo. Desaparecimento público. O advogado marcou encontro para a sexta-feira seguinte, number escritório no 18º andar de edifício na Faria Lima, e pediu que ela não mencionasse o convite para ninguém. Camila disse que se com a voz calma e ficou parada na cozinha por 5 minutos segurando o telefone, olhando para o envelope, que ainda não tinha aberto. Na sexta-feira ela chegou 10 minutos antes. O escritório tinha aquele tipo de silêncio que custa dinheiro, o tipo que vem de paredes grossas e carpets que absorvem o som dos saltos. Uma assistente de blazer cinza a conduziu a uma sala de reuniões onde havia uma mesa comprida de vidro, cadeiras de couro, e homem de terno que ela reconheceu como o Dr. Vasconcelos pela voz. Do outro lado da mesa, de costas para a janela com a cidade lá embaixo, estava Heitor Drummond Cavalcanti. Ele era mais alto do que as fotos sugeriam e mais quieto. 36 anos, segundo o que ela havia pesquisado na noite anterior. Cabelo escuro, sem gel, levemente despintido como esse. Ele não tivesse prestado atenção nisso. Rupa cara mas sem ostentaco, o tipo de pessoa que não precisa de gravata para ocupar espaço numa sala. E ele não se levanta quando ela entrou. Apenas ergueu os olhos do documento a sua frente. Avaliou por 2 segundos com uma expressão que não era nem cordial nem hostil, e voltou ao papel. Camila sentiu. O Dr. Vasconcelos começou a falar. A proposta era a seguinte. O testamento do Sr. Armando Drummond Cavalcanti, avô paterno de Heitor e fundador do Grupo Cavalcanti, estabelecia uma cláusula que havia sido mantida em sigilo a abertura do inventário 3 meses atrás.
Para que Heitor permaneces como herdero principal y controlador do grupo. Ele deveria estar uma unio conjugal reconhecida legalmente o prazo da ano a partir de data de abertura do inventário. Faltavam 9 meses. O casamento deveria ser real no papel, mas os detalhes de convivência seriam definidos por contrato particular entre as partes. Camila seria a parte escolhida. Troca. Quitaco integral de dívida hospitalar do pai dela, mais R$200,000 depositados conta ao final dos meses, mais assistência médica completa para o pai pelo período de 2 anos após o término do contrato. Camila alhu para o Heitor Vasconcelos. Depois alhu para Heitor. Heitor não estava alhando para ela. Estava alhando para o documento. Ela quis perguntar por que ela, uma interpret desconhecida, sim ninhuma ligação com o mundo dele. O Heitor Vasconcelos antecipou a pergunta com a eficiência de quem havia respondido ela muitas vezes no dia anterior. A escala havia sido deliberada. Alguém sem conexão com os círculos de poder de São Paulo, sem interesse no negócio, sem histórico da exposição pública, e com uma situação financeira que tornava o acordo mutuamente vanajoso sem que houvesse ambiguidade sobre as motivações de nenhum dos lados. Tragicao, ela precisava do dinheiro de forma suficientemente urgente para não criar complicações. Camila alhu novamente para Heitor. Desta vez ele estava alhando para ela, e por segundo ela viu alguma coisa nos olhos dele que ela não subnomir imediatamente. Não era arrogância. Era alguma coisa mais próxima de cansaço, do tipo que vai fundo. Então ele impera o contrato pela mesa dirico a ela. Eram 43 páginas. Ela leu as principais cláusulas voz alta na própria cabeça enquanto passava as páginas, e o Heitor Vasconcelos ia explicando os pontos técnicos com a paciência de quem cobrava por hora. Convivência na propriedade principal do Sr. Cavalcanti, localizada no município de Coxa, região metropolitana de São Paulo. Operacões públicas mínimas e combinadas com antecedência. Proibico de receber visitas não autorizadas na propriedade. Proibico de fotografar o interior da propriedade. Proibico de qualquer contato com imprensa a respeito de natureza ou dos detalhes do relacionamento. Cláusula de sigilo absoluto valida por 5 anos após o término do contrato. E então, no artigo 27, uma cláusula que ela leu 2 vezes para ter certeza de que havia entendido. Nenhum dos dois poderia solicitar a presença de mais de 2 pessoas externas na propriedade simultaneamente, e qualquer visita deveria ser comunicada com 72 horas de antecedência. Ela levanta os olhos do contrato. Heitor estava com a caneta na mão. Os dedos dela notaram antes que a cabeça processasse. A mão dele estava tremendo. Não muito, não de forma que qualquer alhando de longe percebesse. Mas ela estava sentada do lado oposto de uma mesa de vidro transparente, e a caneta na mão dele vibrava com tremor pequeno e constante que ele, e claramente estava tentando controlar. Quando o flash do celular do Heitor Vasconcelos disparou para registrar o momento de assinatura, Heitor piscou de forma rápida e seus olhos foram, por uma fração de segundo, dirigido para a porta à sua esquerda. A porta de saída. Ela guardou aquilo. Assinou o contrato. Na saída, enquanto esperava o elevador, o Heitor Vasconcelos lhe entregou cartão com o endereço de propriedade e diz que carro estaria disponível para busca lá no próximo sábado. Ela agradece com educação e entra no elevador sozinha. De seus 18 andares silêncio, sai na faria lima com o sol das 3 da tarde batendo no rosto, e fica parada na calçada por momento. R$142,000. A propriedade coxa ficava no fim de uma estrada de asfalto ladeada por mata fachada, escondida atrás de portão eletrônico que, se abria devagar demais, como se o próprio mecanismo tivesse aprendido o ritmo de casa.
O motorista que a busco no sábado era hamim de maya ide chamado Gilberto que neo, falou nada alum, do necessário durante a hora de viagem. E Camila passou o trajeto alhando pela janela assistindo, São Paulo esse dolor em verde. A casa era mais do que ela havia imaginado. Neo do tipo exibicionista, sem colunas brancas nem fontes iluminadas na entrada. Era uma construção longa e baixa de concreto e madeira escura, integrada ao modo como esse o arquiteto havia pedido licença antes de construir. Havia janelas enormes por toda a fachada, mas quase todas estavam com as venezianas fachadas. A luz que entrava era calculada, controlada, como tudo o mais naquele lugar. E torneo apareceu para recebê-la. Uma mulher chamada Sonia, que administrava a casa havia 2 anos segundo ela mesma se apresentou, mostrou o quarto de Camila no ala leste. Explicou os horários dos refeitos como eficiência de quem havia feito aquilo para muitas pessoas antes, e desapareceu pela cozinha. O quarto era grande e limpo e impessoal, como uma cama de casal e uma janela que dava para a amada. Camila colocou a mala sobre a cama e ficou parada no meio do quarto por minuto, sentindo o silêncio de casa pausar sobre ela como algo físico. Ela viu Heitor pela primeira vez naquela tarde quando desceu para buscar água. E ele estava na sala de trabalho com a porta entreaberta, de pé em frente a uma mesa coberta de documentos, falando ao telefone em voz baixa com a postura de alguém que não esperava ser visto. Quando percebeu a presença dela no corredor, ficou em silêncio por segundo e então vira de costas, sem dizer nada. Camila foi buscar a água e voltou para o quarto. O padrão dos dias seguintes se estabeleceu com a velocidade do inevitável. Heitor acordava antes das 6, trabalhava 8 tarde da noite, aparecia nas refeitos com a pontualidade de contrato sendo cumprido, falava o mínimo necessário com educação absoluta e nenhuma temperatura. E ele não era grosseiro. Era mais complicado do que isso. Era uma pessoa que havia aprendido a ocupar o espaço sem deixar nenhum resíduo de si mesma nele. Como uma onda que não molha a areia ao recuar. Camila comicou a notar detalhes. E ele nunca atendia ao telefone em espaços abertos de casa. Quando o celular tocava durante o jantar, ele se levantava, ia para o corredor, e só voltava quando a ligação terminava. E ele não recebia correspondência física com remetente identificado em papel timbrado. Os carros de propriedade saem, mas com Gilberto dirigindo, nunca com Heitor. E havia uma prateleira na sala de estar com fotografias em molduras, todas voltadas para a parede, como se alguém tivesse decadido dia que não queria mais ser alhado de volta. Na segunda semana, na terça-feira à tarde, Camila estava na varanda com o laptop trabalhando no projeto de trajetória quando ouviu a voz de Heitor mudar de tom no interior de casa. Não mais o baixo controlado de sempre. Era uma voz comprimida, menor, como se ali estivesse falando dentro de uma caixa. Ela entrou sem fazer barulho. Heitor estava no corredor, encostado na parede com o telefone na mão. E a ligação havia claramente terminado porque a tela estava apagada. E ele tinha a outra mão espalmada sobre o peito e estava respirando de jeito que ela reconheceu não como falta de ar física, mas como alguém lutando para desacelerar o próprio sistema nervoso. Aquela respiração deliberada e controlada que é o oposto de natural exatamente porque tem que ser forçada. Ela parou. E ele avaiu. Por 2 segundos nenhum dos dois se moveu. Então ele se endireitou, guardou o telefone no bolso, e passou por ela no corredor com voz completamente nivelada dizendo que havia uma ligação de trabalho que precisava retornar pelo computador e desapareceu pelo corredor. Camila ficou parada no corredor por momento ouvindo os próprios passos dele sumir na distância.
Era attica de panico. Ela havia tido uma vez, depois acidente de carro menor que havia parecido muito mar do que era. Ela conhecia a cara daquilo. Heitor Drummond Cavalcanti, bilionário, controlador do terceiro mar conglomerado de infraestrutura do Brasil, tinha ataques de pânico, sozinho no corredor da própria casa. Ela não disse nada para ele sobre isso. Guardo. Renata Drummond apareceu numa quinta-feira sem aviso prévio. O KMSI já violava o artigo 27 do contrato, mas ninguém na casa pareceu apontar esse detalhe. Ela tinha 32 anos, cabelo liso e curto, a beleza precisa de quem sempre soube que seria comparada com alguém e tratou de ganhar essa comparação em outros terrenos. Abraçou Camila com calor excessivo e chamou Heitor de primo com uma familiaridade que ele recebia com frieza educada. Renata fica para o jantar. Durante o jantar, enquanto Heitor atendia uma ligação urgente saiu de mesa por 15 minutos, ela virou para Camila com o copo de vinho na mão e uma expressão que fingia ser de confidência. Ela disse que Camila parecia uma pessoa inteligente, que ficava feliz em ver o primo finalmente acompanhado, mas que achava que Camila merecia entender o contexto completo da situação em que havia entrado. Disse que Heitor havia passado por período muito difícil anos atrás, que havia feito escolhas questionáveis com pessoas questionáveis, e que havia queimachas que ele não estava em condições de administrar patrimônio de quil tamanho com a estabilidade que o cargo exigia. Camila perguntou, com cuidado, o que ela queria dizer com isso. Renata sorriu e disse apenas que havia muitas coisas sobre o passado de Heitor que o contrato de quila convivência talvez não cobrisse, e que se Camila tivesse alguma dúvida sobre que tipo de arranjo havia colocado o próprio nome. O escritório Vasconcelos provavelmente não seria a melhor fonte para buscar respostas. Heitor voltou à mesa. A conversa mudou de assunto com a naturalidade de uma troca de cenário. Depois que Renata foi embora, Camila fica na varanda sozinha e fica pensando naquilo que havia sido dito sem ser dito. Havia uma referência ao passado que ela conhecia apenas pelas manchetes. Escândalo. Tribunal. Desaparecimento público. Ela não havia pesquisado mais fundo porque havia decidido que não era de conta dela, mas agora a voz de Renata ficava voltando com aquela última frase. Aquela insinuação cuidadosamente plantada como uma semente numa terra que ela havia apenas começado a trabalhar. Naquela noite, antes de dormir, ela pesquisou o nome de Heitor. O escândalo de 4 anos atrás havia envolvido a ex-mulher dele, uma mulher chamada Isabela Furtado, que havia concedido uma entrevista coletiva, com documentos e advogados presentes, alegando que Heitor havia sofrido uma crise psiquiátrica grave durante o casamento, que havia se tornado errático e imprevisível, e que ela havia precisado de medidas judiciais para proteger a essa mesma. A imprensa havia devorado a história. Heitor havia dado uma única nota pelo escritório jurídico negando tudo e depois sumido do espaço público completamente. Camila fechou o laptop. Ficou olhando para o teto do quarto por longo tempo, como o silêncio da mata do lado de fora e o tremor daquela mão sobre a mesa de vidro ainda gravado na memória dela como algo que ela não conseguia decidir o que fazer. O convite chegou pelo Dr. Vasconcelos com 8 dias de antecedência. Jantar de gala beneficente organizado pelo Instituto Cavalcanti. Entidade que o avô de Heitor havia fundado e que o Conselho da Empresa esperava ver representada pelo novo controlador e sua esposa. A palavra esposa havia sido usada no e-mail sem nenhuma ironia visível, como se o papel já estivesse totalmente preenchido. Heitor recebeu a notícia do evento com o mesmo silêncio com que recebia a maioria das notícias, mas Camila estava na sala quando Gilberto trua confirmação impressa,
e ela viu os ombros dele ficarem levemente mais rigidos do que o normal. Eles falaram sobre o evento pela primeira vez no dia seguinte, no corredor, quando ela o encontra saindo da sala de trabalho com uma pasta de beijo do braço. Ela disse que precisava saber o que ele esperava dela naquela noite para poder se preparar adequadamente. E ele parou. Olhou para ela como se a pergunta fosse mais razoável do que ele estava habituado a receber, e respondeu que ficassem juntos o suficiente para que as fotos registrassem presença, que ela não precisava elaborar nenhuma história, e que se alguém fizesse perguntas pessoas ela pediria redirecionar para ele. Ela disse que tudo bem, e então, antes que ele fosse embora, pergunta se ele estava bem. E ele ficou parado por segundo. Disse que sim, que porque, e a pergunta saiu com uma neutralidade tão praticada que Camila entendeu que era exatamente isso, praticada. Ela disse apenas que estava perguntando e foi para o quarto. O evento era number hotel de luxo em Pinheiros. Number saleo com luz amber e mesas com arranjos de flores brancas e 300 pessoas que se conheciam todas e não conheciam nenhuma delas. Heitor usava turno que Camila deduziu ser medida por como que e ficou quieta a seu lado enquanto o motorista os dixava na entrada. Enquanto desciam do carro ela nota que ele havia apertado o cinto de segurança o último segundo, soltando o apenas quando a porta abriu. No interior do salão, os primeiros 20 minutos foram administrativos. Cumprimentos, mãos apertadas, nomes que ela repetia mentalmente para não esquecer. Heitor falava quando precisava e dixava os silencios serem preenchidos pelos outros com a habilidade de quem havia passado anos aprendendo a consumir menos espaço do que ocupava. Camila ficou ao lado dele, pouco atrás. Number angulo que aprendeu rápido ser o angulo que ele preferia ter preenchido. Alguém entre ele e o resto da sala. Então grupo de jornalistas com credenciais do evento entra pelo lado direito do salão com câmeras. E o flash dispara 3 vezes seguidas direito à mesa próxima. Ela sentiu antes de ver. Heitor estava do lado dela e de repente havia uma tensão diferente no corpo dele. Não a tensão social de antes, mas outra coisa, mais funda, como quando a músculo que estava apenas contraído comica de feito a ceder. Ela virou levemente para ele sem chamar atenção. Os olhos dele estavam fixos number ponto à frente, mas o foco havia mudado. Aquele tipo de olhar que não está vendo o que está na frente, mas alguma coisa que está dentro. Camila agiu sem pensamento. Colocou a mão no braço dele, levemente, como quem está apenas ajustando a pose que o number saleo caiu. E disse em voz baixa que havia visto uma saída para a varanda à esquerda que ficava quieta, e perguntou se ele queria ver como estava vista. A frase não tinha sentido nenhum e ela sabia disso. Mas ele, e virou para ela, e por segundo ela viu o esforço que estava sendo feito por trás daqueles olhos. E então ele disse que sim, que tudo bem. Eles saíram pelo corredor lateral. A varanda estava quase vazia, com 2 pessoas no canto oposto conversando. Camila ficou em pé ao lado dele, de frente para as luzes da cidade, e não disse nada. E ele ficou respirando por minuto inteiro com as mãos apoiadas no cormeio de metal, e ela ficou do lado sem perguntar, sem explicar, sem nomear o que havia acabado de acontecer. Depois de tempo ele disse, sem olhar para ela, que ela não precisava ter feito aquilo. Ela disse que sabia. E ele ficou em silêncio. Ela disse que a vista estava bonita de qualquer forma. E ele olhou para ela então. E havia alguma coisa no rosto dele que era diferente de tudo que ela havia visto nas 2 semanas anteriores. Não era gratidão exatamente. Era mais próximo de surpresa, do tipo que acontece quando algo que você havia decidido
que neo existia aparis na sua frente sem ser chamado. Els ficaram mais 40 minutos no evento e foram embora antes do jantar ser servido. Ok, Camila imagino que geraria comentários, mas Heitor diz que o Doutor Vasconcelos já havia sido avisado de que poderia acontecer. No carro, de volta para coxa, havia silêncio entre eles que era diferente do silêncio de costume. Menos vazio. Mas como o silêncio depois de alguma coisa. E ele diz, olhando pela janela, que ela havia notado a mau tremendo no dia da assinatura. Ela diz que sim. E ele diz que achava que ninguém mais havia notado. Ela diz que provavelmente ninguém mais havia prestado atenção. E ele não respondeu a isso, mas ela viu o reflexo do rosto dele no vidro de janela, e havia alguma coisa ali que ela não quis nomear alto demais para si mesma ainda. Então, 3 dias depois, o celular dela toca com uma mensagem de Renata. Era arquivo. Ela abriu. Eram 23 páginas de reportagens arquivadas, prints de redes sociais, e uma cópia digitalizada de uma petição judicial de 4 anos atrás. No topo havia uma mensagem curta. Ela achava que Camila merecia saber o que havia feito como a última pessoa que havia tenido esse aproximar dele. Camila Lu. Isabella Furtado havia sido a primeira mulher com quem Heitor havia tido relacionamento serios depois de assumir o grupo, 2 anos após a morte do avô. A entrevista coletiva de Isabella havia apresentado uma narrativa de homem instável, controlador, que havia isolado ela progressivamente do próprio círculo social e que havia, segundo ela, apresentado comportamento imprevisível que havia chegado a assustar pessoas próximas. Os documentos judiciais eram pedido de medida protetiva, que havia sido indeferido. Depois do indeferimento, Isabella havia desaparecido dos holofotes também, e Heitor havia sumido pouco depois. Camila fica sentada com o telefone na mão por longo tempo. Ela pensou no corredor, na respiração, na varanda, na mão tremendo sobre a mesa de vidro. E então, porque era seu defeito antigo e ele não só porque você sabe que ele existe. Ela fez o que sempre havia feito diante de coisas que doem antes, que pudessem doer mais fundo. Ela recuou. Não disse nada para Heitor. Não perguntou. Voltou para o quarto. Ficou mais quieta nos dias seguintes. Refez a distância entre eles com pequenos gestos, respondendo com menos, sendo menos dos próprios espaços. E ele, com a sensibilidade de quem havia aprendido a ler a ciência, notou. Ela viu isso na forma como ele parou de demorar no jantar. Como as conversas curtas do corredor deixaram de acontecer. Como o silêncio voltou a ser vazio em vez de ser alguma coisa. Ela havia escolhido o medo em vez de pergunta. E as duas sabiam que essa era a escolha errada, mas só uma delas ainda conseguia ver isso direito. O artigo saiu numa segunda-feira às 6 da manhã no portal do tabloide de São Paulo, e Camila sub antes mesmo de abrir os olhos porque o celular vibra 4 vezes seguidas com notificações de alertas de notícia que ela nem sabia que tinha ativado. O título estava em letras maiúsculas. Herdeiro recluso do grupo Cavalcanti casamento forjado para garantir bilhos em Ranca. Abaixo do título, uma foto. Ela e Heitor na saída do evento em Pinheiros. O angulo era de baixo e do lado, tirado de longe com teleobjetiva, mas os rostos eram reconhecíveis. E abaixo da foto, trecho. Não do contrato inteiro, mas o suficiente, as cláusulas de proibição de visitas, a cláusula de sigilo, e o número exato do valor a ser pago ao final dos meses. Alguém havia vendido aquilo. Camila estava sentada na beira da cama com o telefone na mão quando ouviu passos rápidos no corredor e a porta do quarto dela foi aberta sem batida. Heitor estava de pé no véu da porta com o computador na mão, a tela virada para ela, e o artigo aberto.
Ele diz, como uma voz que era baixa de uma forma que era mais perigosa do que se fosse alta, que precisava que ela explicasse. Ela ficou olhando para ele sem entender. Ele avançou mais passo para dentro do quarto e diz que a cláusula de sigilo havia sido violada, que as informações no artigo eram específicas demais para terem vindo de alguém de fora, que apenas 3 pessoas tinham acesso àqueles números e ela era uma delas. Camila sentiu a raiva chegar antes das palavras. Ela se levanta da cama e diz, com uma clareza que surpreendeu a ela mesma, que ele estava errado. Que ela não havia falado com ninguém. Que ela não tinha motivo nenhum para destruir um acordo. Que estava pagando a dívida do pai dela. E que ele havia passado as últimas semanas sendo tal cuidadoso não confiar ninguém talvez devesse ter sido mais cuidadoso com as pessoas que ele pagava para guardar segredos. Heitor fica parado. A mandíbula dele estava tensa. Ela diz que era isso. Que se ele queria acusá-la de algo, que apresentasse uma prova. E então aconteceu o que ela não havia planejado. Ela pegou o celular de cama para mostrar que não havia nenhuma mensagem enviada para jornalista nenhum contato com nenhum portal de notícias, nenhuma evidência do que ele estava acusando. Desbloqueia a tela com o dedo. E abriu por engano, porque o aplicativo de câmera era o que havia ficado aberto de noite anterior quando ela havia fotografado documento de trajetória, o arquivo de vídeos recentes. O vídeo estava lá. Ela havia gravado por acidente naquela noite no evento, quando havia passado o celular de bolsa para ver as horas e o boitão de gravação havia disparado sem que ela percebesse. 16 segundos de vídeo, enquadrado de baixo, mostrando o corredor lateral do hotel, a varanda, e Heitor encostado no correio com as mãos, a respirar que ela havia descrito para si mesma como controlada mas que na tela do celular parecia o que era. Uma pessoa inteiramente sozinha dentro de alguma coisa que ninguém mais estava vendo. Os olhos fechados. Os lábios cantando alguma coisa em silêncio. O tremor visível nas mãos sobre o metal. Ela ergueu os olhos para Heitor. Ele estava olhando para a tela. Os dois ficaram imóveis. Ela disse, com uma voz mais baixa do que havia planejado, que havia gravado sem querer, que ele poderia ver as propriedades do arquivo se quisesse confirmar a data e a hora, e que ela não havia mostrado aquilo para ninguém porque não era de conta de ninguém. Heitor não disse nada. Ela disse que o vazamento não havia vindo dela. E então, porque algo havia se partido numa parede que ela havia ficado construindo há semanas, ela diz que havia recebido material de Renata, que havia lido, que havia ficado com medo de uma coisa que ela não conseguia verificar, e que havia recuado, em vez de perguntar diretamente porque era isso que ela sempre fazia quando tinha medo de perder alguma coisa antes de entender direito o que estava prestes a perder. A palavra Renata fica no ar entre eles como uma chama acessa number espaço com gás. Heitor foi a da janela do quarto. Fica de costas para ela por longo momento. Quando viru, o rosto dele havia mudado de uma forma que ela não havia visto antes. Não a frija de costume nem tenseo do momento anterior, mas alguma coisa mais crua, mais real, como material visto sem verniz. Ele diz que o único outro acesso ao contrato do escritório e dele era uma cópia física que ficava no cofre de propriedade. E que Renata havia visitado a propriedade 3 semanas atrás, quando Camila havia saído com Gilberto para buscar mandamentos, e havia pedido a Sonia para buscar documento no escritório. Sonia havia deixado Renata sozinha no escritório por 2 minutos. Camila fica parada. E ele diz, com a voz muito quieta, que havia sido erro que ele havia cometido. Que havia confiado na rotina de casa para proteger o que deveria
ter trancado melhor. E que ele estava acusando a pessoa errada. Neo era pedido de desculpas elaborado. Era uma admissão direta, sem qualificadores, do tipo que custa, mais do que palavras bonitas porque, e só o feito nu, sem decrecao. Ela diz que estava bem. E ele diz que não estava, que ela havia dito que havia recuado com medo, e que ele havia imperado ela ainda mais para trás no momento que entrou naquele quarto sem bater. Ela ficou olhando para ele. E ele diz que a cópia do contrato havia sido roubada por Renata. Que o advogado estava verificando a origem do vazamento e que havia evidências suficientes para acionar o escritório. Mas que o problema imediato era que o artigo estava circulando, e que o Conselho do Grupo Cavalcanti ia se reunir nos próximos dias para avaliar se a cláusula do testamento estava sendo cumprida de boa fé ou se o escândalo levantava dúvidas suficientes para reabrir o inventário. E se o inventário fosse reaberto com o preso ainda caso, Renata tinha advogados prontos para contestar. Havia ainda o vídeo. Camila diz que o vídeo era dela e que ela decidia o que fazer com ele. E ele ficou silêncio. Ela diz que sabia que aquele vídeo era a coisa que ele mais havia tentado evitar que existisse nos últimos 4 anos. E que ela não tinha intenção de usar como muda de troca, como amiga, como nada. Mas que precisava que ele entendesse que ela havia visto aquilo e que não havia mudado o que ela pensava sobre ele, que havia mudado na direção contrária, e que se ele quisesse conversar sobre isso depois de resolver o problema imediato ela estaria disponível. Heitor ficou olhando para ela por tempo que era longo demais para ser casual. Então ele disse, com uma voz que era diferente de todas, as outras vozes que ela havia ouvido dele então, que Renata ia se reunir com o Conselho na quinta-feira, que faltavam 3 dias. E que eles precisavam aparecer nessa reunião. Ela diz que sabia. E ele diz que a última vez que havia entrado numa sala com mais de 20 pessoas havia sido o dia do tribunal 4 anos atrás, e que havia passado as semanas seguintes sem conseguir sair do apartamento. Ela fica quieta, e ele diz que é mesmo assim. A sala de reuniões do Grupo Cavalcanti no 42º andar do edifício, sede na Avenida Paulista tinha capacidade para 30 pessoas e estava com 28 ocupadas quando Camila chegou, 15 minutos antes de Heitor, porque era o plano que haviam definido juntos na noite anterior. Ela entrava primeiro, avaliava a disposição da sala, identificava onde Renata estava sentada e qual era o ângulo com mais câmeras e gravadores. Informação de campo, havia dito ela, com uma seriedade que havia feito Heitor olhar para ela por segundo antes de concordar. Renata estava na cabeceira direita da mesa, ao lado de 2 advogados que Camila não reconhecia, mas que tinham a postura de quem havia sido contratado especificamente para aquela manhã. Ela usava blazer estruturado de coar cream e tinha diante dela uma pasta fina e tablet. Quando viu Camila entrar, sorria do tipo de sorriso que não precisa de calor para funcionar. Camila sentou 3 cadeiras à esquerda de Renata, de frente para a janela. Cumprimenta os membros do Conselho que conhecia de nome pelo Dr. Vasconcelos. Aceitou o café que foi oferecido e não bebeu. Renata abriu a reunião antes do presidente do Conselho, o que era uma manobra que havia sido permitida porque ela havia solicitado para de urgência. Ela falou com a fluência de quem havia ensaiado, apresentando o artigo publicado, a natureza das cláusulas vazadas, e o argumento central, que a existência de contrato financeiro formalizado entre Heitor e Camila configurava arranjo de interesse mútuo que não podia ser considerado união conjugal de boa fé nos termos do testamento. Que o próprio artigo 27 do contrato
com suas restricções de visitas e proibicos de fotografia. Revelava que a convivência era controlada de forma incompatível com uma relação genuína. E que, portanto, o Conselho tinha base legal para solicitar a revisão da cláusula testamentária antes do prazo final. Era argumento bem construído. Camila ouviu cada palavra com atenção. Então Renata abriu o tablet, virou a tela para a mesa, e diz que havia elemento adicional que ela precisava apresentar ao Conselho. Na tela estava o vídeo. 16 segundos, o corameio, as mãos tremendo, Heitor cantando silenciosamente para si mesmo numa varanda de hotel. Renata diz, com a voz cuidadosamente nivelada de quem pratica neo parecer cruel, que o Conselho precisava avaliar-se, o Sr. Cavalcanti estava condicos de exercer o controle do grupo com a estabilidade que o cargo exigia, dado o que o vídeo documentava. O vídeo que ela havia roubado do celular de Camila na noite que havia aparecido na propriedade, 3 semanas atrás, quando Sonia havia deixado ela sozinha no escritório, e ela havia aproveitado neo apenas para fotografar o contrato mas para copiar o conteúdo do celular que Camila havia deixado carregando na mesa. Camila ouviu o murmúrio percorrer a mesa. Ela disse, com uma voz que neo tremeu porque ela havia decidido antes de entrar naquela sala que neo ia tremer, que queria fazer uma pergunta ao Conselho antes de responder ao que havia sido apresentado. Pergunto se havia alguém na sala que gostaria de verificar a autenticidade do documento original do contrato que havia sido vazado para a imprensa, comparando com a cópia arquivada no cartório responsável. O presidente do Conselho diz que sim, que os advogados de imprensa têm a cópia certificada. Camila abriu a pasta que havia trazido consigo. Eram os registros do acesso do sistema de segurança de propriedade coxa, fornecidos pelo Dr. Vasconcelos na noite anterior após solicitação urgente. Data, horário, duração de permanência de Renata no escritório de casa. Mas o lado técnico preliminar do perito contratado pelo escritório confirmando que a cópia do contrato havia sido fotografada com dispositivo cujo identificador de metadados correspondia ao modelo de telefone registrado nome de Renata Drummond. Ela colocou os documentos sobre a mesa. Renata disse que aquilo era uma tentativa de desviar o foco de questo central. Camila disse que a questo central era que Renata havia invadido uma propriedade privada, copiado documento sigiloso, vendido partes dele para portal de notícias, e copiado sem autorização o conteúdo do celular de outra pessoa. Que as 3 acos configuravam crimes específicos nos termos do Código Penal Brasileiro, e que o escritório Vasconcelos havia protocolo naquela manhã uma notícia, crime, no Ministério Público. A sala fica quieta. Dos advogados de Renata se inclina para ela e falou algo voz muito baixa. Renata diz, com menos compostura do que havia tido 2 minutos antes, que o vídeo ainda era válido como questionamento sobre a capacidade de Heitor, independente de como havia sido obtido. E foi nesse momento que a porta da sala se abriu. Heitor entrou sozinho. Sem Gilberto ao lado. Sem o Dr. Vasconcelos na frente. E ele havia pedido isso especificamente. Que entrassem separados, que ele não precisasse de nenhum ao lado para chegar a ele. Camila havia concordado sem questionar porque havia entendido o que ele estava dizendo sem as palavras que ele não havia usado. Ele tinha 38 pessoas alhando para ele quando atravessou a sala dirigiu a cadeira ao lado de Camila. Ela o viu parar, uma fração de segundo, quando passou pelas primeiras fileiras de cadeiras e o peso do número de rostos virados na dirigiu dele, puxo de uma vez. Os ombros dele subiram levemente. A respiração mudou de ritmo. Ela reconheceu. E ele continua andando. Chegou a cadeira, colocou a pasta sobre a mesa, e fica de pé antes de sentar,
porque sentar imediatamente seria admitir que precisava. Algo para o presidente do conselho e diz, como vos firme com esforço que ela conhecia agora, que havia chegado e que estava disponível para responder qualquer pergunta que o conselho tivesse. O presidente, homem de 70 anos que havia sido escolhido pessoalmente pelo avô de Heitor, algo para ele por longo momento e inteiro diz, com uma calma que havia virado o lado de sala, que achava que o conselho havia ouvido o suficiente para avaliar a situação, e que propunha que os advogados das partes fossem convocados para uma sessão técnica separada para analisar as implicações legais do material apresentado por Renata, enquanto a reunião do conselho MSI fosse adiada para depois dessa análise. Renata diz que o prazo do testamento não permitia esse adiamento. O presidente diz que o prazo do testamento era responsabilidade do conselho administrar, e que o conselho não tomaria decisões de revisão com base em material obtido ilegalmente sem antes consultar seus próprios advogados sobre as implicações disso. Renata, algo para Heitor. Heitor, algo para ela. E ele diz, com uma voz que havia decidido para o registro mais baixo, que ela havia usado o luto do avô deles para construir uma estratégia que envolvia envasão de propriedade, roubo de documentos e divulgação não autorizada de material privado. Diz que ele entendia que ela havia crescido sentindo que a família havia escolhido o filho herdeiro para carregar o nome, e que isso havia doído de formas que ele provavelmente não havia reconhecido tempo suficiente. Mas que o que ela havia feito não era reclamar direito. Era causar dano deliberado, e que existem diferenças entre as duas coisas que as consequências veio tratar de tornar claras. Renata não respondeu. Dos advogados dela começou a recolher os papéis. A reunião foi suspensa. As implicações legais do material de Renata foram encaminhadas para análise. O conselho confirmou, na manhã seguinte por e-mail ao Dr. Vasconcelos, que não havia base suficiente para contestar a validade de união enquanto o processo criminal estivesse em curso, e que a cláusula testamentária permanecia ativa o prazo original. Renata foi afastada de qualquer participação nos processos do conselho enquanto as investigações avançavam. Ela saiu do edifício naquele dia sem falar com mais ninguém, e Camila soube mais tarde que ela havia passado a tarde com os próprios advogados discutindo o que era possível fazer diante de uma notícia crime com documentação tal específica. A resposta, segundo os advogados dela, era muito pouco. Eles chegaram de volta à propriedade em coxa no final da tarde, quando a luz estava caindo horizontal entre as árvores e a casa tinha aquela cor de fim de tarde que ela havia aprendido a gostar nas últimas semanas sem perceber quando havia começado a gostar. Gilberto Peru o caro. Heitor de su primeiro. Camila de su do outro lado. Eles ficaram do lado de fora da casa por momento, ao lado do carro que partia, como amada ao redor e o silencio que não era, mas o silencio de antes porque ela havia aprendido a diferença. Heitor diz, olhando para a frente, que na reunião havia chegado ponto em que ele havia tido certeza de que ia precisar ser. Ela diz que sabia. Havia visto. E ele diz que havia decidido não ser. Ela diz que também havia visto isso. E ele ficou quieto por momento. Depois virou para ela. Diz que havia passado 4 anos convencindo a esse mesmo de que o espaço que havia criado em volta de esse era protegido. E que havia alguma coisa funcional nisso, que não era puramente covardia como ele havia acreditado algumas vezes nas noites mais longas. Mas que havia uma diferença entre proteger-se e desaparecer. E que ele havia cruzado essa linha sem notar exatamente quando. Ela diz que às vezes é difícil notar de dentro. E ele diz que sim. E então diz que o que ela havia feito naquela varanda em Pinheiros,
E no corredor do hotel antes disso, e na sala de reuniões naquela manhã, neo era do contrato. Ela diz que neo. E ele pergunta por que ela havia feito. Ela ficou olhando para ele por momento. Depois diz que havia uma diferença entre fazer alguma coisa porque alguém precisa e fazer alguma coisa porque você quer. E que ela mesma havia levado tempo para entender de qual lado estava quando se tratava dele. Heitor ficou silêncio. Ela diz que havia assinado o contrato porque precisava do dinheiro, que isso era verdade, e ela não, finger que não era. Mas que havia ficado, às vezes que havia podido ir embora mesmo dentro dos termos do contrato, porque havia alguma coisa que ela queria entender que nenhum documento cobria. E ele diz, com uma voz que era mais quieta do que ela havia ouvido então, que o avô dele havia colocado aquela cláusula no testamento porque era a única forma que ele havia encontrado de forcar Heitor a deixar alguém entrar. Ela diz que era uma forma muito inconveniente. E ele diz que o avô dele havia sido homem muito pragmático. Ela sorriu, e foi a primeira vez que sorriu daquele jeito naquela propriedade. O tipo de sorriso que não está calculando nada, que existe apenas porque existe. Heitor olhou para ela, e então olhou para a casa, e então fez alguma coisa que ela não havia visto nenhum dos dias anteriores. E ele foi a da janela grande da sala, a que dava para a amada, e abriu. Não as venezianas. A própria janela, inteira, de batente, que gira sobre, as dobradicas como som suave de madeira e deixo entrar o ar e o cairo de mato e o ruído distante de pássaros que ela havia aprendido a identificar pela hora do dia. E ele fica parado de frente para a janela aberta por momento. Depois virou para ela, que ainda estava do lado de fora, e diz que pedir para a Sônia preparar o jantar mais tarde do que de costume. Se ela quisesse dar uma volta pela propriedade antes. Ela diz que sim. Ela entrou pela porta principal, passou pela sala, e sentou no sofá que ficava em frente à janela agora aberta. Como a luz de tarde entrando sem filtrou pela primeira vez. Heitor foi buscar água na cozinha e voltou com dois copos, sentou do outro lado do sofá, e ficou olhando para a amada com ela. Não havia declarado. Não havia beijo cinematográfico com trilha sonora. Havia dois copos de água, uma janela aberta, e dois adultos sentados num sofá aprendendo o que ficar num lugar porque quiseram. O contrato tinha 8 meses e meio pela frente. Nenhum dos dois pensou nisso.